Anlässlich der Diskussion von Alice Weidel mit Elon Musk. Es ist ein spannender Tag, denn die Angst geht in Deutschland. Eine fürchterliche Angst treibt lustigste Blüten. CDU, CSU, SPD und Grüne wollen jetzt die sozialen Medien zensieren. Also das, was sie jetzt verfolgen, soll zensiert werden. Auch Friedrich Merz will, dass die EU endlich als Zensor zumacht und vorschreibt, was noch gesagt werden darf, wer noch teilnehmen darf. 150 Mitarbeiter der Europäischen Union überwachen diesen Chat, vermutlich auch uns. Schon seit Stunden wird unsere Sendemöglichkeit, unser Livestream angegriffen, überschwemmt mit bösartigen Abfragen, die nur die Aufgabe haben, uns zu zerstören. Gott sei Dank haben wir eine funktionierende Flugabwehr mit genügend Geschützen, um die linken und grünen Angreifer noch in Schach zu halten. Es ist nicht einfach, in Deutschland noch der Meinungsfreiheit Platz zu geben. Über dieses Thema wollen wir deswegen heute reden, denn es gibt ja zwei Gründe für Angst. Das eine ist der große, mächtige Donald Trump, sein Elon Musk und Weidel, und dann ist da noch dieses kleine Österreich. Und deswegen haben wir Gerald Grosz eingeladen, selbst FPÖ-Politiker, Publizist und Kolumnist. Ehrlich, Herr Groß, müssen wir Deutschen wieder vor so einem Österreicher Angst haben? No. Also, ihr müsst nur Angst haben vor gescheiterten Postkartenmalern, vor Österreichern, die einen ordentlichen Beruf haben und quasi eine deutsche Facharbeitskraft sind, die in Deutschland für mehr Meinungsfreiheit sorgen. Vor dem müssen sich die Deutschen nie fürchten. Aber ja, es stimmt, wir sind wahrscheinlich um ein Jahrzehnt weiter hier in Österreich. Denn bei uns wird, wenn auch mühsam und mühselig, zumindest nach 100 Tagen Demokratie akzeptiert. Und die sogenannten Architekten von Brandmauern verbrennen sich ihre Pfötchen selbst. Also insofern, wir sind dann doch ein Stück weit normaler als der große Bruder Deutschland. Dann ist unser Gast heute Wolfgang Herles, früher Hauptstadtchef des ZDF. Wolfgang, ist das, was da in Österreich passiert, ein Stück Angriff auch auf die deutsche Brandmauer? Weil wenn die Österreicher die FPÖ reinlassen, müssten vielleicht die Deutschen die AfD wenigstens für den Bundestagsvizepräsidenten zulassen. Naja, so weit sind wir noch nicht. Der Vergleich mit Österreich ist gut, aber er hinkt, wie jeder gute Vergleich. Die Österreicher haben keine Brandmauer. Warum? Weil es schon zweimal die Blauen mit an der Regierung waren. Also es würde gar keinen Sinn machen, nachträglich eine Brandmauer zu errichten. Aber die AfD schaut jetzt mit Lust, aber auch mit Bangen auf das, was Kickl da fabriziert. Gelingt ihm tatsächlich eine Politikwende, eine Wirtschaftswende, ein Aufbruch Österreichs, eine Verbesserung und alles, was er versprochen hat, dass alles besser wird, gelingt ihm das, ja, dann kann sich auch die AfD freuen, denn dann heißt es, verzichtet bitte auf die Brandmauer, lasst sie es doch auch mal probieren, vielleicht machen die es ähnlich gut wie der Kickl, obwohl der Kickl ist nicht der Höckel, ja, also das sollte man gleich dazu sagen. Es ist schon eine andere Partei, die sich da in Österreich gerade breit macht. Aber es ist auch eine Gefahr dahinter. Wenn es dem Kickl nicht gelingt, die ersten beiden Koalitionen mit den Blauen sind ja gescheitert nach 2 Jahren, wenn es dem Kickl nicht gelingen sollte, wenn es ihm nicht gelingen sollte, sozusagen vom Scharfmacher zum Staatsmann sich weiterzuentwickeln, dann wäre das auch aber ein negatives Zeichen für die AfD, nämlich ein schlechtes Beispiel. Nun haben wir ja, du hast schon ein Wort gesagt, Politikwende. Davon spricht ja ständig Friedrich Merz, aber man hat das Gefühl, die Merzsche Politikwende ist so ein bisschen wienerisch. Es muss etwas geschehen, aber es darf nichts passieren. Ist denn die Politikwende von Friedrich Merz glaubwürdig oder ist es nur die Fortsetzung von Ampeln mit Schwarzlicht? Vielleicht der Herr Groß. Also, ja. Naja, ich möchte schon einiges, was Herr Herles gesagt hat, ein wenig konkretisieren. Die Freiheitliche Partei war zwischen 83 und 86 unter Norbert Steger in der österreichischen Bundesregierung. Ich möchte bei der Gelegenheit sagen, diese Koalition ist nicht gescheitert.
Die Freiheitliche Partei war zwischen 2000 und 2006 in der Regierung. Ja, es gab Irritationen, ja, es gab Knittelfeld, Sonderparteitage und alle möglichen Dummheiten, aber sie ist inhaltlich nicht gescheitert. Denn dass wir heute im Jahr 2025 in Österreich ein Pensionssystem haben, haben wir dieser damaligen schwarz-blauen Koalition zu verdanken. Sie ist auch inhaltlich zwischen 2017 und 2019 nicht gescheitert. Und Herr Herles, wenn Sie zu uns nach Österreich kommen, werden Sie eine Reihe von Österreichern aus dem bürgerlichen Spektrum kennenlernen, die alle sagen, die Regierung war inhaltlich eine sehr gute Regierung unter Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache. Sie ist gescheitert aufgrund einer Videofalle, die Jahre zuvor, vor dem Regierungseintritt von Heinz-Christian Strache und der Freiheitlichen Partei, auf Ibiza aufgenommen wurde. Und jetzt kommen wir zur Person Herbert Kickl. Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Herbert Kickl ist von seinem persönlichen Naturell kaum mit derzeit in Deutschland agierenden Politikern zu vergleichen. Die Freiheitliche Partei ist trotz inhaltlicher Schnittmengen mit der AfD auch nicht zu vergleichen. Dazwischen liegen 60 Jahre Erfahrung. Und zwar tatsächlich. Die FPÖ hat sich aus dem VDU, aus den späten 40er, also 50er Jahren in dem Fall, 55, 49, 55 entwickelt. Wie gesagt, 4 Regierungsbeteiligungen. Die AfD ist in ihrem 11. Jahr nach der Gründung mit allen Vorteilen, aber auch sehr vielen Nachteilen betreffend Homogenität dieses gesamten Konstrukts. Herbert Kickl ist ich würde sagen, ein uneitler Mensch, aber ein sehr bedächtiger, das würde man ihm gar nicht zutrauen, wenn man seinen Reden hört. Und was die Strategie betrifft, ein intellektueller Theoretiker und Stratege. Das war seine Aufgabe über 15 Jahre in der FPÖ, auch unter Heinz-Christian Strache. Das heißt, ich kann Ihnen eines garantieren. Wenn Herbert Kickl Kanzler der Republik in den nächsten 3-4 Wochen wird und ein Regierungsprogramm präsentiert, dann werden Sie sehen, dass es zumindest inhaltlich, aber auch von der Person Herbert Kickl aus sicherlich nicht scheitern wird. Unser Problem in Österreich ist gerade, dass es erstmalig in der Geschichte der Zweiten Republik die einst staatstragende Partei ÖVP in innerer Zerrissenheit sich befindet durch massive Wahlverluste der letzten 3 Jahre, jeden Tag ein Ministerrücktritt. Und der stabile Faktor der österreichischen Innenpolitik ausgerechnet nun die Freiheitliche Partei ist, während die österreichische Volkspartei sehr instabil und nicht mehr staatstragend, sondern eher staatszersetzend wirkt. Und jetzt zu Deutschland. Friedrich Merz. Schauen Sie, es ist ein Problem. Und es ist das Problem des sogenannten Scheinkonservativen. Ich habe persönlich nichts gegen einen Sozialdemokraten, ganz im Gegenteil. Ich habe in den 30 Jahren und zumindest in jenen Jahren, wo ich politisch aktiv war, mit Sozialdemokraten sehr gerne zusammengearbeitet, weil sie mit offenem Visier kämpfen, wie man so schön sagt, und weil sie einen Standpunkt einnehmen, der einem gefällt oder nicht, aber dann am Ende zu diesem Standpunkt stehen. Und man anhand des Standpunktes auch einen Kompromiss finden kann. Ich habe mit Scheinkonservativen sowohl in Österreich als auch in Deutschland jetzt tatsächlich ein Problem, weil von Wahl zu Wahl sie rechts im Wahlkampf blinken, konservativ blinken und nach der Wahl links abbiegen. Und diese fortgesetzte Wählertäuschung sehen wir in Deutschland, diese fortgesetzte Wählertäuschung sehen wir in Österreich. Diese fortgesetzte Wählertäuschung, und das sehe ich auch sehr zwiespältig, führt zum Beispiel zum massiven Erfolg der Freiheitlichen Partei, die quasi die neue Volkspartei wird. Und diese vielfältige Wählertäuschung auch in Deutschland, Stichwort Bayern. Wir sind das Bollwerk gegen Integration. Markus Söder, Obergrenze. Und wenn man dann unter das Tuch entblickt, kommt man drauf, er schiebt nur 3% der negativ beschiedenen Asylwerber ab. Ich habe ein Problem mit der Heuchelei. Und ich glaube, die Heuchelei gerade bei Scheinkonservativen, die in Wahrheit immer auf die christliche Vergebung zählen, ich glaube, das ist derzeit unser größtes Problem, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Das große Problem ist diese Beichtmöglichkeit, Herr Herles. Das ist die Beichte. Sie glauben immer, Sie können Sünder sein, aber wenn Sie beichten, haben Sie die Absolution. Und das ist das Hauptproblem. So, da kommen wir gleich drauf. Ich begrüße so katholisch ist hier keiner mehr. Moment, ganz kurz. Ich begrüße noch Max Tichy, er nimmt die Leserfragen entgegen. Also wenn Sie uns Fragen stellen, beziehungsweise den Diskutanten, dann her damit. Einfach, wie machen wir das, per E-Mail oder Anruf? Nein, die Fragen können Sie uns in den Chat von YouTube reinschreiben und den verfolge ich die ganze Zeit und beantworte alle Fragen, nehme die Fragen da auf. Wir haben auch schon die allererste Frage zum Beispiel und das ist die erzählt wird, kann dieses Interview mit Musk als illegale Parteispende gewertet werden und deswegen der AfD in 3-facher Werthöhe
als Strafe auferlegt werden. Ja, das ist der nächste Trick der Linken. Sie versucht halt einfach die Meinung einzugrenzen. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Auch CDU-Politiker, Grünen-Politiker gehen auf ausländische Sender. Ausländische Milliardäre, George Soros, Bill Gates, finanzieren deutsche Medien. Da hat sie niemand, deutsche NGOs, deutsche Parteien, offensichtlich auch indirekt, da hat sie bisher niemand bewirkt. Aber was richtig ist und was in Deutschland recht gemacht wird, das muss man natürlich erst sehen. Da ist ja vieles möglich. Aber jetzt zu Wolfgang Herles. Der Bundespräsident Steinmeier, also unser deutscher Bundespräsident, hat gesagt, so eine rechte Koalition wie in Österreich, die würde er niemals beauftragen, unter gar keinen Umständen mit der Regierungsbildung. Was ist das jetzt? Notwendiger Schutz, notwendige Brandmauer vor dem Untergang oder eigentlich Demaskierung eines Verhaltens, in dem der Präsident das Wahlergebnis ignorieren will? Naja, das ist Pfeifen im Wald. Der österreichische Bundespräsident wollte diese Koalition ja auch erst nicht zulassen. Und als dann die Koalitionsverhandlungen gescheitert sind, blieb ihm gar nichts anderes übrig, als den Wahlsieger, und das ist nun mal der Herr Kickl, mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Vielleicht hofft er noch insgeheim, das könnte schiefgehen. Es wird aber nicht schiefgehen. Auf jeden Fall wird es zu dieser Koalition kommen. Aber trotzdem würde ich dem Herrn Grosz in einem Punkt widersprechen. Ich halte Friedrich Merz nicht für einen Scheindemokraten. Scheinkonservativen. Für einen Scheinkonservativen. Danke, wichtiger Unterschied. Ja. Also er ist kein Scheinkonservativer. Was aber ist, er ist ein sehr bequemer Mensch. Er hofft auf dem einfachsten, komfortabelsten Weg ins Kanzleramt zu kommen, hat aber jetzt ein ernsthaftes Problem. Würde er zu erkennen geben, dass er im Fall der Fälle doch mit der AfD verhandeln würde, könnte er die Wahl vergessen. Es würde ihm in der deutschen Öffentlichkeit immer noch bitter heimgezahlt werden, wenn er die Brandmauer, die er selbst aufgestellt hat, mit abreißen würde. Er muss aber liefern. Denn wenn er, egal ob mit der SPD oder mit den Grünen, sein Programm nicht annähernd durchbringt, dann hat er die letzte Chance versäumt, aus der Union noch mal was zu machen. Und dann kommt schon das große Menetekel an der Wand. 2029, die übernächste Wahl. Dann könnten tatsächlich österreichische Verhältnisse, also AfD auf Platz 1, auch in Deutschland kommen. Das heißt, er ist unter Druck. Und dieser Druck, deswegen bin ich jetzt zuversichtlicher als vielleicht andere hier am Tisch, ich bin zuversichtlich, dass die sich nach der Wahl doch sehr bemühen werden, tatsächlich eine Politikwende zustande zu bringen. Es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Herr Herles, schauen Sie, wir haben ja dasselbe in Österreich. Das heißt, wir haben ja einen föderalen Staat wie in Deutschland mit Bundesländern. Und diese Bundesländer haben insofern einen Pferdefuß, weil diese Bundesländer in Wahrheit Experimentallabors der jeweiligen Partei sind, die entweder in Deutschland im Bund, in der Regierung oder in der Opposition sind. Jetzt wenn der Herr Merz in Wahrheit, und ich nehme ihm das ab, Herr Herles, verstehen Sie mich nicht falsch, ein in der Wolle gefärbter Konservativer ist, wenngleich auch ein bequemer, dann hat er zumindest sogenannte Experimentallabors für konservatives Denken in seinen Bundesländern. Wenn ich mir aber das Bundesland Bayern anschaue oder das Bundesland, das von einem gewissen Herrn Henrik Wüst regiert wird, oder jenes Bundesland, wo unlängst Magdeburg möglich war, im Übrigen auch CDU geführt, dann stelle ich mir die entscheidende Frage, warum passiert in CSU geführten Bundesländern nicht das, was ein Friedrich Merz seit 2 Jahren predigt. Und dann sind wir bei diesem sogenannten Lackmustest der Glaubwürdigkeit. Und ich glaube tatsächlich, dass die Glaubwürdigkeit bei Konservativen in Österreich, Stichwort Nehammer, Brandmauer, Stichwort Verschwören gegen FPÖ und dann doch mit ihnen verhandeln und Beinchen breit machen, wie man so schön sagt, dass diese Glaubwürdigkeit in Wahrheit leidet und dass diese Glaubwürdigkeit fortgesetzt leidet. Das heißt, der Herr Merz hätte jetzt die Möglichkeit, noch vor der Bundestagswahl, er hätte die letzten 2 Jahre die Möglichkeit gehabt, all das, was er fordert, im eigenen Einflussbereich umzusetzen. Und wenn man dann sich die jeweiligen Bundesländer ansieht, die unionsregiert sind, dann passiert dort das genaue Gegenteil.
und Thüringen, Herr Herles, das wir aus Österreich auch sehr genau beobachten. Das liegt nicht nur an der Person des Herrn Höcke, das liegt vor allem daran, dass wir es für unvorstellbar gehalten haben, dass eine Unionspartei, eine echte konservative Unionspartei mit einer Nachfolgepartei der SED, des Herrn Honecker, koaliert. Das hat uns gezeigt, dass mehr Schein und Sein, mehr Lug und Trug und mehr Heuchelei von der Union auch unter einem Herrn Friedrich Merz an den Tag gelegt wird. Also ich weiß jetzt nicht, wer von uns beiden weniger von den Ossis versteht. Jetzt haben wir irgendein Audio. Die sind dort anders, die ticken dort anders. Deswegen kann man die Thüringer Verhältnisse und die sachsen-anhaltinischen Verhältnisse, und die kann man nicht wirklich vergleichen mit den Verhältnissen in den alten westdeutschen Bundesländern. Was Sie Experimentallabors nennen, das kann man ja auch positiv ausdrücken. Wir haben Gott sei Dank einen starken Föderalismus. Das bremst erstens die linken Regierungen in Berlin ein, möchte nicht nur von Berlin regiert werden. Wäre die schlimmste Vorstellung, die man sich vorstellen kann. Nein, wir brauchen diesen Föderalismus. Der hat natürlich aber auch die Folge, dass es irgendwo immer jeder mit jedem versucht. Das heißt, wir haben alle Schattierungen, die es gibt an Möglichkeiten, irgendwo in einem Bundesland. Und weil das so ist, spielt das dann auch im Bundesrat, in der zweiten Kammer, eine gewisse Rolle. Und das führt zu einer zwangsläufigen Kompromissbereitschaft, die sich manchmal negativ ausdrückt, aber über das Ganze gesehen doch eine schöne Bremse für jede Bundesregierung bedeutet. So, jetzt kommen wir allmählich, glaube ich, langsam auf die beginnende Diskussion zu. Und deswegen möchte ich da die Frage stellen. Alice Weidel von der AfD war ja so wahnsinnig ausgegrenzt, durfte nicht ins Fernsehen, das kann man nur mit dem Mikroskop suchen, wird in den Medien natürlich schlecht behandelt, hat ihre eigenen Medienlandschaften aufgebaut in Social Media, deswegen sollen die ja zensiert werden. Und Alice Weidel war so ein bisschen, ich sage mal, ein Frosch der deutschen Politik. Und plötzlich kommt dieser Musk daher und küsst den Frosch und eine Prinzessin steht auf. Gerade in den letzten Wochen hat Alice Weidel wie eine strahlende Prinzessin viele Medien erobert. Und deswegen meine Frage, Wolfgang Herles, wenn diese Debatte heute stattfindet, bisher schon von Elon Musk als letzte Chance für Deutschland bezeichnet, hat es diesen Frosch-Prinzessin-Wandel gegeben? Also der Herr Musk, ein wahrscheinlich genialer Unternehmer, ist weder ein Prinz noch ein Frosch. Ich habe ja von dem Frosch, gut, da ist der Prinz, ja. Also das Geld hätte er für einen Prinzen. Ja, das Geld hätte er für den Prinzen. Aber ich finde ihn jetzt wirklich total überbewertet. Was in Deutschland auffällt, das ist für mich das Entscheidende. Die Angst der Demokraten vor der Demokratie. Die Angst der Demokraten vor einem offenen Diskurs. Die Angst der Demokraten vor einer Debatte, die sie nicht einhegen, die sie nicht mit Paragraphen, vorher ist es angeklungen, ja, sozusagen flachlegen können. Die Angst vor dem freien Wort. Das ist mir völlig egal, ob das X heißt oder Facebook heißt oder warum auch immer, aber diese Plattformen, die machen nicht Politik, sondern die geben lediglich das Podium her, auf dem sich dann jeder tummeln kann, wie er mag. Hinter dieser Angst der Demokraten vor der Demokratie steckt in Wirklichkeit das Misstrauen vor dem mündigen Bürger. Über den wird immer nur geredet, aber die Politiker trauen den mündigen Bürgern nicht zu, sich selbst ein Urteil zu bilden, sich selbst diese Debatte anzutun und dann eben so zu handeln, wie sie es vorhaben. Also diese ständige Pädagogisierung, das ist schon ziemlich typisch deutsch. Ja, nun rumpelt in diese Verklemmtheit der Demokraten, rumpelt da dieser Musk rein mit der Brechstange, wie mit dem breiten Balancierstab im Porzellanladen. Und das ist ja die Aufgeregtheit, die man spürt. Das ist ja wirklich interessant. Verändert das die Landschaft oder was passiert da? Manchmal habe ich das Gefühl, die alten Parteien kommen ein bisschen in eine Minderheitsposition, weil über sie redet keiner mehr. Ja? Wer schaut sich schon bei ARD und ZDF irgendwann Generalsekretär an für so einen Kasperlverein? Ist ja langweilig, die gestellten Sprechformen. Aber dieses Interview Musk Weidel schaut sich jeder an, der einigermaßen Hirn hat und den das interessiert. Ob er dafür ist oder dagegen, ist ja völlig wurscht. Verändert das diesen Art von Diskurs?
Also das wissen wir noch nicht, wie viele Leute heute Abend zuschauen und ob die das als Show nehmen oder als Offenbarung. Ich finde, die Änderung ist nicht Musk und Weidel und wie sie alle heißen, sondern die Änderung sind einfach die sogenannten sozialen Medien. Die haben in der Tat die Demokratie verändert, die haben auch die Debattenkultur vollkommen verändert. Und es ist doch kein Zufall, dass auch dieser aufgeblasene Herr Habeck, der nun Personenkult betreibt, der sein Konterfei auf Triumphbögen werfen lässt, wie in München. Ja. Also diese lächerliche Figur. Was macht er? Er macht Wahlkampf auf X. Ja. Es ist einer wer wissen will, was die Grünen treiben, muss genauso den Kanal von Musk anschalten, wie der wissen will, was Musk meint. Das heißt, man darf jetzt diese seltsame neuartige Kultur, Wahlkampf zu betreiben, nicht auf eine Figur beschränken oder sagen, der Musk hat mit X ein irres Machtinstrument in der Hand. Nein, dieses Instrument steht allen zur Verfügung. Und eine Partei wie die Grünen nutzt das genauso, wie es vielleicht jetzt versucht, die AfD zu nutzen. Ich glaube, kann sich sowas verändern? Kann diese Debatte, Sie sind ja auch ein scharfzüngiger Beobachter der deutschen Szenerie und von außen sieht es ja manchmal noch klarer aus, als wenn man im Nebel steckt. Kann diese Debatte Wählerprozente verändern? Ich möchte an Wolfgang Herles einmal anschließen. Die Debatte, dass Elon Musk auf seinem privaten Account seines eigenen Unternehmens, aber seinem privaten Account Alice Weidel eine Interviewmöglichkeit einräumt, entlarvt in Wahrheit jene Sonntagsredner, die von Demokratie und Meinungsfreiheit reden und deren Einräumung der Meinungsfreiheit nur so weit geht, solange es deckungsgleich mit ihrer Meinung ist, aber wehe, es betrifft andere Meinungsspektren. So mal der erste Punkt. Das, was ich die letzten 2 Wochen erlebe, seitdem Elon Musk dieses Interview angekündigt hat, waren olympische Festspiele der Heuchelei, des Betrugs und der Lüge. Denn währenddessen das deutsche Establishment, das politische, das gesättigte, das im sogenannten demokratischen Spektrum sich befindliche, über den öffentlich-rechtlichen Fuhrwerk in Wahrheit mit ihren jeweiligen Aufsichtsräten sich eigene Propagandainstrumente haltet, hat man die AfD als Schmuddelkind der deutschen Innenpolitik aus all diesen Möglichkeiten ausgesperrt. Ich habe mehrere Statistiken gesehen, wo die AfD zu 0,5% in den Diskussionssendungen oder zu 2% in den Diskussionssendungen des Öffentlich-Rechtlichen vorkommt und Parteien wie die SPD, die in Umfragen nur bei 15 liegen, plötzlich 40% der sogenannten Medienfläche, also einer Werbefläche abdecken. Und, was noch spannender war, während Frank-Walter Steinmeier, aber auch Olaf Scholz, aber auch Habeck, Elon Musk dafür geiseln, dass er quasi eine Interviewmöglichkeit anbietet und seine private Meinung kundtut, auch die AfD unterstützen zu wollen, war das alles bei George Soros, wie Sie richtigerweise sagen, Herr Tichy, bei Bill Gates und bei allen anderen kein Problem. Als Olaf Scholz in der Tageszeitung Le Monde einen Kommentar abgegeben hat, einen Gastkommentar, dass er die zur Wahl von Emmanuel Macron aufruft und in dem Chor einstimmt zur Verachtung gegenüber Marine Le Pen, haben all jene, die nun Elon Musk verteufeln, gejubelt und geklatscht in Deutschland. Und als Frank-Walter Steinmeier zur Wahl indirekt von Kamala Harris aufrief und vor Donald Trump seit 4 Jahren warnte, war das auch alles kein Problem. Also was wir derzeit in Echtzeit, und zwar vollkommen ungefiltert sehen, ist die Lüge, ist die wahre Lüge und die wahre Heuchelei von jenen, die von Wahrhaftigkeit, also von einem wahrhaftigen Grundsatz, von einem Menschenrecht, von Meinungsfreiheit sprechen. Und jetzt zur Frage, kann dieses Interview etwas verändern? Nein. Da bin ich nämlich bei Wolfgang Herles. Kein einziger Deutscher wird sich beeinflussen lassen, ob der Herr Musk jetzt sagt, ja, die unterstütze ich oder die unterstütze ich nicht, weil sich kein einziger Deutscher auch schon bereits von Klaus Schwab, von Bill Gates oder George Soros beeinflussen hat. Lassen Sie mal ganz im Gegenteil, diese Geschichten sind kontraproduktiv. Und jedes Mal, wenn in Österreich wer geglaubt hat, uns aus dem Ausland, gut, wir sind eine kleine Alpenrepublik, eine Festung quasi, inmitten Europas, uns ausgerichtet hat, wenn wir in Österreich wählen sollen, und zwar vom Ausland, haben wir in Österreich den jetzt erst Recht-Effekt gehabt und haben in Wahrheit das gestärkt, was wir nicht stärken wollten. So. Aber Elon Musk hat etwas anderes getan. Er hat diese mediale Brandmauer um die AfD eingebrochen.
indem er in Wahrheit der AfD eine Bedeutung gegeben hat, auch international, die ihnen alle anderen verwehren wollten. Daher ist sein Verdienst nicht jener, dass er zur Wahl der AfD aufruft. Das ist jedem unbenommen, wenn er unterstützen will oder nicht. Gut, er hat ein paar tausend Mitarbeiter in Deutschland, ein paar Tesla-Werke, da hat er schon ein Eigeninteresse. Ich meine, der große Verdienst ist es in Wahrheit die Entlarvung gelebter deutscher Heuchelei. Und das freut mich ja so, dass er in Wahrheit die Lüge aufgedeckt hat, die Heuchelei aufgedeckt hat. Das ist ihm ja etwas sensationell. Sie haben sich entlarvt, sie haben sich förmlich enthäutert. Sie sind Exhibitionisten, sie haben gezeigt, so sind wir. Wir sind verrottert und verkommen. Wir stinken und verwesen in unseren Grundsätzen. Wir leben unsere Grundsätze nicht. Und damit ist ihm etwas Großes gelungen. So, jetzt stelle ich mal die Frage an Max. Ist da schon etwas zu sehen, zu hören oder wie auch immer? Es gibt bisher nur die Hintergrundmusik leider zu hören. Das heißt, wir schalten sobald Elon Musk und Alice Weidel aber nur eine sprechen, Vorwarnung. Anfangen. Das heißt, ich werde da auch möglicherweise rüde unterbrechen. Aber ich möchte anmerken, willkommen zu mittlerweile mehr als 80.000 Zuschauern, die schon in diesem Stream voreingeschaut haben bis jetzt. Trotz aller Schwierigkeiten, die unsere Seite mit angegriffen hat. Falls also jemand unseren Stream noch sucht, gerne den YouTube-Link zu diesem Stream teilen, damit ihn auch alle mitkriegen, die können. Und wir haben auch eine Frage aus der Zuschauerschaft an Herrn Groß, bevor es mit der Sendung von Herrn Musk losgeht. Wie glaubwürdig schätzen Sie aus dem Ausland, aus Österreich, mit dem Blick auf die AfD ein, kann die AfD ihre Wahlversprechen, sollte sie denn erfolgreich werden, eines Tages mal überhaupt umsetzen? Gute Frage. Hätte Varitäte. Also wäre die AfD in der Regierung, in die man sie nicht lässt, könnte sie wann möglich die Versprechen umsetzen. Das kann sie so lange nicht. Dieser Lackmustest, diese Probe, dieser Vertrauensvorschuss des Bürgers kann so lange nicht eingelöst werden, solange man der AfD nicht einmal die ihnen demokratisch zustehenden Funktionen gibt, wie Landtagspräsident, Stellvertreter in Bayern, wie Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Das heißt, man schließt sie sogar aus ihren geschäftsordnungsgeregelten Verfassungsämtern, wir nennen es oberste Organe in Österreich aus. Bei uns ist es komplett normal gewesen, dass vor 2 Monaten Norbert Hofer, Jetzt geht's los, entschuldigen Sie, wir schalten um. Ja. So, jetzt schauen wir und wir hören zu und reden dann drüber. Jetzt bin ich gespannt, was wir hier hören, sehen werden und sehen. Also ja, diese Ausgrenzung ist natürlich, Herr Groß, schon brutal. If you could outline what AfD's platform is, what are the main things you're aiming for, where does Germany need change, and just to educate people who have Was sind die wichtigsten Ziele, die Sie anstreben? Wo braucht Deutschland Veränderungen? Und nur um die Leute aufzuklären, die noch nie von der AfD oder der AfD gehört haben, wenn es Deutsch sein könnte. Und viele Menschen, vor allem in Amerika, haben noch nie von der AfD gehört. Vielleicht wird dies also sehr hilfreich. Ja. Vielen Dank, Ellen, dass Sie mich eingeladen haben. Sind wir denn zu sehen? Und um die Gelegenheit zu geben, offen über verschiedene Themen zu sprechen. Können Sie mich hören? Perfekt. Um damit anzufangen, wer wir sind, ist die AfD, die Alternative für Deutschland. Es handelt sich nicht um eine relativ neue Partei, gegründet vor 11 Jahren während der Eurokrise, Probleme. Leider muss ich, wenn ich unsere Partei etwas beleuchte, mit den ruhigen, negativen Umständen in Deutschland beginnen. Unser Land ist ein großartiges Land mit hochmotivierten Menschen. Aber unser Land, es wurde in den letzten 20 Jahren nicht richtig regiert.
Wir hatten 16 Jahre lang die Regierung Angela Merkel und dann die sogenannte Ampelkoalition, die letztes Jahr implodiert ist. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu den Wahlen. Meiner Meinung nach hat Angela Merkel, die erste grüne Kanzlerin, sie hat im Grunde unser Land ruiniert. Sie setzte sie durch, ohne die Leute zu fragen. Sie hat durchgesetzt, dass unsere Grenzen geöffnet werden. Was die illegale Einwanderung im Jahr 2015 anbelangt, so hat sie unser Rückgrat in Form von widerwärtiger Energie zerstört und vernichtet. Für die Ausländer, die Zuhörer hier im Publikum, Deutschland ist das einzige Industrieland. Das einzige Industrieland, das das Atomkraftwerk abgeschaltet hat. Then the amount of solar power in the winter is going to be substantially reduced. And then, of course, there's a significant difference in the day-night cycle of energy usage. So a lot of power can be done with solar and with large-scale grid energy batteries, but it must be supplemented with other forms of power because there's not a lot of sunshine in the middle of winter in Germany. The solution obviously must be a multifaceted solution where there is certainly renewables, but also there does need to be some amount of fossil fuel energy and especially nuclear. I think nuclear is very much underrated. I think it was tragic for Germany to shut down the nuclear power plants. In fact, they're very well designed, and I think that the right move is in fact to increase the amount of nuclear power substantially in Germany. This would be great. And I think, yes, absolutely. Yeah. Yes, absolutely. That was the reason why I wanted to shed some light on the current situation. So in order to form an opinion what our party stand for, because this is exactly what you said. We stand for a energy supply diversification. We cannot run Denn das ist genau das, was Sie gesagt haben. Wir stehen für eine Energiediversifizierung der Energieversorgung. Wir können nicht ein Industrieland wie Deutschland mit einer immer noch starken Produktionsbasis führen. Um die Wahrheit zu sagen, hat unsere Produktion im Jahr 2018 ihren Höhepunkt erreicht und ist seitdem aufgrund der hohen Energiekosten stark zurückgegangen. Und so kann man ein Land nicht führen. Deshalb sagen wir müssen technologieoffen sein und die Kernkraftwerke weiter ausbauen, denn die Kernenergieversorgung ist kohlenstofffrei, richtig. Wir würden also auch unseren Kohlenstofffußabdruck verringern, der unerträglich hoch ist. Und genau darin liegt die ganze Ironie des Ganzen. Unsere Regierung ist also wie die Regierung Angela Merkels und die sogenannte lächerliche Ampelkoalition. Sie zwingen unserem Land eine grüne Politik auf. Das klappt nicht. Und wir möchten hier auf die Offenheit der Technologie zurückkommen. Ich meine, meine Empfehlung, und das habe ich schon früher öffentlich gesagt, ist, dass Deutschland nicht nur die Kernkraftwerke wieder in Betrieb nehmen sollte, sondern die Stromerzeugung, die Sie wissen, schon auf gleichem Raum erheblich steigern sollte. Ohne die Größe des Kernkraftwerks in irgendeiner Weise zu erhöhen, ohne die genutzte Fläche zu vergrößern, kann man die Leistung eines Kernkraftwerks dramatisch steigern, weil der eigentliche Kernteil des Kraftwerks extrem winzig ist. Die meisten Menschen sind sich nicht darüber im Klaren, wie klein der zentrale Kern eines Kernkraftwerks ist. Ja, erstaunlich winzig. Und so kann man tatsächlich in demselben Landgebiet eine Vergrößerung der Landfläche führt nicht zu einer drastischen Erhöhung der in einem bestimmten Kernkraftwerk erzeugten Strommenge.
Man braucht eine Wasserquelle, um die Dampfturbinen zu betreiben. Aber in Wirklichkeit ist viel mehr Leistung möglich, als die Leute denken. Und ich denke, die vernünftigste Lösung sind erneuerbare Energien, aber mit einem hohen Anteil an Kernenergie. Und als Ergänzung dazu muss ein gewisser Anteil an Kohlenwasserstoffstromerzeugung zur Verfügung stehen. Ja. Es muss einfach nur vernünftig sein. With an annual electricity production of 10 billion kilowatt per hour, with modern wind turbines, with a production of just 8 million kilowatt per hour per year, you would need 1,250 wind turbines just to replace this one power plant. And with a rotor diameter of 70 meters and the minimum distance from large wind farms, you end up around with like 100 square kilometers. For example, this corresponds to half of the major city of Stuttgart, right? So this entire thing, and just to stress the fact again, you don't need to be very smart just to do your calculations. Yes. But our energy policy. I mean, that's the crazy thing. The crazy thing is like a bunch of these energy questions. You do not need to be like a world-leading physicist. It's very basic math, like high school, less than high school level math. I'd say middle school math even. It's very straightforward, not complicated. Yes, absolutely. And then during the crisis, like during the war. Huh? Sorry? No, please go ahead. Yeah. So during the war of Ukraine, so our gas supply was just destroyed, and that actually shed some light on our severe dependence on Russian gas. And do you know what the government decided in this crisis when the energy prices skyrocketed after we were cut off of cheap energy supply from Russia? They switched off the last nuclear power plant to even more create a shortage of energy. Yeah. So either you must be very stupid or you just hate your own country. Well, Isn't it? I think it's mostly the very stupid category. At least I'd like to think so. Very stupid. I mean, there's an old saying that like one should never ascribe to malice that which can easily be explained by incompetence. Yes, you're perfectly right. No. So. But yes, I actually, when I saw that Germany was turning off the power plants after being cut off from gas supplies, from Russia, I thought this is one of the craziest things I've ever seen. Just when Germany most needs electricity, yes. Germany is shutting down one of the best sources of electricity, which is nuclear power. Yes, crazy. And completely carbon free. Yeah, crazy. It's crazy. So, es gibt ein paar schwierige Probleme beim Übersetzen. Es geht im ersten Teil des Gesprächs um die Energieversorgung. Sowohl Weidel wie auch Musk plädieren für Kernenergie. Und Musk sagt, aus der Kernenergie ist noch sehr, sehr viel mehr herauszuholen. Es ist falsch, es ist verrückt, was in Deutschland stupid, very, very stupid. Und Mittelschule, Mittelklasse, Mathematik würde ausreichen, um zu bezeichnen, dass das nicht funktioniert. Also wir sind so weit, dass wir sagen, es ist eine Debatte über die Energiepolitik und die Energiepolitik ist ja das Zentrale, warum die deutsche Wirtschaft so abstürzt. Und hier schlägt der wirklich großartige Unternehmer und Kenner von Technik und Physik natürlich hart zu. So, jetzt versuchen wir wieder mal ein Stück auf Deutsch zu schalten oder auf Englisch. Wir bleiben erstmal bei Englisch und ich gehe dann wieder rein. So at least we see ourselves like this, but we are extremely negatively framed
as a so-called extremist party by the mainstream media. So we just say, look, we need to reduce bureaucracy. We need to free our firms, our companies, the individuals of this obnoxious bureaucratic conditions here. Do you know, like, how long it takes, how many days it takes to get a business permit in Germany? Just guess. As it turns out, I do, because we built. The big plan. We built a gigantic car factory, just near Berlin. So we had many challenges. I mean, this is, to be clear, like we actually had a lot of support, a lot of local support from the local government, from the national government, and despite all that support, just the sheer number of rules that the people in the government are required to follow is completely crazy. And we had to, I think it was 25,000 pages was our permit. And it had to be all printed on paper. 25,000. Yes, I think maybe more than that in the end. 25,000, and then there had to be many copies made. So it literally was a truck of paper. Because we're like, surely we can make this electronic. Isn't that better for everyone? No, not possible. You need to have that on paper in Germany. And they say, no, it has to be paper. I'm like, this is crazy. This is only a few years ago. It's not the distant past. I mean, it's like we're well into we're a quarter of the way through the 21st century. It's like, guys, let's just 25,000 actual printed pages, and then I believe every page needed to be stamped with a physical stamp. I mean, honestly, it's going to really tire somebody out to do so much stamping. Yeah. They're going to get some sort of repetitive stress injury. Yeah, they're going to get a repetitive stress injury from having to stamp so many people. Stress injuries. It's like, just send them to the hospital or something. I mean, that's too much. Yeah. So, but I'm not trying to blame the sort of individuals who are doing this time, because they are just following the rules. So we have to change the rules, and there needs to be, I think, in my view, for all countries, but especially countries that have enjoyed prosperity for a long time, it is extremely important to have what I call sort of garbage collection of rules, which is to re-examine the rules and regulations. And make sure that they are clearly a net good, and if there's any doubt about them being a net good, we should eliminate them, because otherwise we get to this point where everything is illegal, and so it's just absolutely crazy. Absolutely, and it's not only about bureaucracy; it's also about taxes. Germany has the highest taxes. Yes. Of all OECD countries. So the normal German employee, he works more than half of a year for the state. You have to imagine that. You're right. Like with taxes plus Social Security. So more than half of the year you work for this dysfunctioning state, because like the state does not provide the vital provisions for the people here. So he doesn't provide for security. So we have like skyrocketing criminal rates here. Right. He doesn't care about education. So we have this same insane, wokish, leftish, socialist agenda in our educational system. So the young people, they don't learn anything in school, in university, etc. So they just learn about gender studies. Are you serious? And they just, yeah. No, really. I was under the impression that Germany had a pretty good education system that was quite rigorous with the gymnasium and all that sort of stuff. At least it used to at one point. Yes. So, but it sounds like this has. I don't know, the woke mind virus has infected Germany quite badly. Yeah. So you have the international standard of PISA testing, right? So the PISA survey. Right. So Germany, like a couple of years ago, was okay scored. Okay.
But now, so we just plummeted because the survey showed that young people are not able to properly do math or speak or write German. And in some, like in some states here in Germany, you have to imagine they just abolished the writing grades in terms to get the language grade, right? So you don't need to write German properly anymore because our entire educational system has been deteriorating. Wow. And that is also the reason, for instance, why young people, they vote for us now because they want to have a proper education and they want to have back a proper educational system that provides the young people with capabilities. And that is also the reason why so my personal opinion is that we have to go back to a merit-based system, right? So we need to go back to a merit-based incentive system and to go away from all this socialist gender things being in our educational system. Right. The families and the parents, they have the responsibility of their children, and the schools and the university, they have the responsibility to give good education and not all this vogue socialist nonsensical gender stuff. Sure. No, absolutely. I mean, the whole point of going to school is to learn useful skills that help you in life, help you be productive and understand the world. Yes. Otherwise, it's not a school. It's just a propaganda institution. True. Yeah. So, okay. Well, I mean, that makes a lot of sense. So, let's see. Yeah. So maybe I can just go on because I was just giving an example of the educational system where the state fails because our state, the government, collected in the last year a record high of income tax. So they collected above 1 trillion, right, of euros. So it is a record high tax. Wow. But the state, they cannot handle taxpayers' money. So what do? So they just throw the money out of the window for immigration in our social system, for instance. So since 2015, just to give you some numbers and also the audience to have an idea what's going on here in Germany. So we had an influx of almost 7 million people, but these are the officially counted. So 7 million people? Wow. Okay. 7 million people of influx since 2015 officially counted. Wow. And then because the people, they just another funny numbers. Our state allows people to throw away their passports before they cross our borders that are not protected and controlled. So 57%, almost 60% of the people coming into our country through an open border, they throw away their papers. Why do they do that? Because once entered our country, our funny country, with this funny immigration policy, they cannot be deported anymore. So that's the reason why. So our state, our government, like the Angela Merkel government and the last one, they proclaimed a policy that everyone can choose to cross our border to immigrate into our social security system and cannot be deported afterwards because they threw away their passports. I mean, crazy. Like, how insane is that? Well, it is very insane, but that's exactly what's happened in the U.S. I mean, clearly, there's a sort of, a sort of a far left agenda that's being pushed throughout Western civilization, any place they can go, because the exact same thing was done in the U.S., where and now they're sort of calling people illegal immigrants, they call them undocumented. And the reason they're undocumented is because they threw away their passport, just like you're talking about,
in fact, on the Mexican side of the border in the U.S., there's a giant pile of discarded passports and driver's licenses, like a huge pile. Unbelievable. Because it's actually worse to come in with a passport than to come in with nothing. And then, just like in Germany, the Democrat government then gives massive amounts of money and support to what they call undocumented. But if they're undocumented, we actually have no idea if they are a murderer, rapist. We have no idea because they have no documents, so we can't actually tell. And so as a result, there's been a massive influx of criminals into the U.S. And frankly, I'm wondering what's taking criminals so long to come here. I mean, this is America's a target-rich environment. It's you can in America. It's so easy to steal things in these wealthy neighborhoods. It's like the only thing that is going to slow down how much you can steal is if your back hurts from carrying out all the goods. You know, it's like because you're just like you're not a robber. You're just a moving company. It seems like all the world's criminals should just come to America on that basis, because it's it's much easier to be a career criminal in America than it is in other countries where there's not that much to steal. Yeah. So we've seen a massive increase in crime in the U.S. Yeah. Yeah. May I ask a question on that? Yeah. So I read that, for instance, in California, by the way, I'm very sorry what's happening there. It's terrible. It's really terrible to see. It's terrible. But in the case of California, that they just lifted the prosecution of theft because you have so many cases of theft. Is it true? Yes. The de facto situation in California is that theft is almost never prosecuted. It's maybe 1 or 2, maybe 1% of the time is theft prosecuted, and even when it is prosecuted, the criminals are let out on bail immediately. So basically, theft is legal in California. It's crazy. It's crazy. Yeah. Now there was recently a referendum in California to make stealing illegal again, which was and actually that was a very popular, and it passed. Because it was actually literally legal to steal anything under $1,000, which means people could just walk into a store at $1,000 at a time and take out anything they want. And if the storekeeper stopped them, the storekeeper would be arrested. So this is literally like the Joker and Batman. It's like the criminals, are in charge, and the honest citizens are arrested. It's just completely insane. Now, like I said, the people in California did vote overwhelmingly to make theft illegal again. But astonishingly, the governor of California, Governor Newsom, he was against the making theft illegal. Which doesn't make any sense. And he just didn't implement it? Yeah, well, no, but what they're going to do is, even though it is technically illegal again, the sort of far left will refuse to enforce it. So because you really need two things for something to work, for laws to work. You need both the law and you need enforcement of the law. And if you don't have, so, I mean, this is something that George Soros really figured out. I mean, he's sort of a brilliant guy, but honestly, very, anti-human in my opinion. Is that you don't actually need to change the law; you just need to stop enforcement of the law, and that does the trick. So, I think there is somewhat of a reawakening in the U.S. and I think even in California, people are tired of this. And they want change, and I think that's really if you say like why people are wondering like why did Donald Trump win, and it wasn't just a small victory in the U.S. elections this year. President Trump won the Electoral College. He also won the popular vote, majority of the people.
and the House is Republican and the Senate is Republican. What this says is the American people are demanding change. They're being very clear. And my recommendation for the people in Germany is to do the same. If you are unhappy with the situation, you must vote for change. And that is why I'm really strongly recommending that people vote for AfD. That's my strong recommendation, and I think this is simply the sensible move. And I think Alice Weidel is a very, very reasonable person, and hopefully people can tell just from this conversation, like nothing outrageous is being proposed, just common sense. So, in fact, I, as I've said publicly, I think only AfD can save Germany. And I just want to be very clear about that. Only AfD can save Germany. End of story. And people really need to get behind AfD, and otherwise things are going to get very, very much worse in Germany. Yes, because you rightly said, there is a difference of making a law and then enforcing it. So now we have the situation in Germany where you have, on the one hand, you have the AfD, and on the other hand, what's so-called uniparties, right? Yeah. The uniparty consisting of all the others, because they stick together, and no matter what they say, they're not able to implement, to enforce the promises they're doing in every election, especially the Angela Merkel party. Do you know that the Chancellor candidate, so my running mate of the Christ Democratic Party, that it's wrongly labeled, for instance, by The Economist as a center-right party. So in my opinion, it's a leftish Green party. But anyway, Angela Merkel was the first Green Chancellor we had here. So what he did is that he, by the way, just talking about interference, so I just look it up here. He called your interest in German politics, pushy and presumptuous. Yeah. And what does he say about George Soros? yeah, exactly. And Bill Gates. Yeah, Bill Gates, exactly. That was not a problem. Yeah. When Bill Gates actually tried to sell his mRNA vaccination and not mentioning all the huge side effects on people's health, and no one takes responsibility about that, and the entire bluff and scam of wearing a mask, right? So yes. It's unbelievable. And also that candidate of the Christ Democrats, like Friedrich Merz, he warned the world about the consequences of voting for Donald Trump in October last year. Right. So far for like foreign interferences, right? Exactly. So it's unbelievable. It's really unbelievable, like how Donald Trump was treated by German media and German politicians during his election campaign. It was unbelievable. And I mentioned that before in a Bloomberg interview. It created physical pain to see that, how he was disparaged, and his entire family. So, so I feel very sorry for these people. Saying negative things, and now, while we talk, 150 bureaucrats of the European Union are watching us, our conversation, to enforce this ridiculous Digital Services Act that is nothing else than a censorship on free speech. But free speech, right? Yes. It's and you said it, free speech is a precondition of democracy. Yeah. If you are not able to form a proper opinion and exchange opinions and ideas, and a democracy should be a competition of the best ideas, right? Absolutely. And compromises. Yes, yeah, exactly. Without freedom of speech, people are obviously not able to say what they want to say, and then they cannot make an informed vote. So if people are simply fed propaganda and have no access to what's really going on, then they can't make an informed vote, and then you don't have a real democracy. So that's
why I say, free speech is the bedrock of democracy. There must be free speech in order for people to make an informed vote. So that's essential. And you can it's actually quite easy to tell who the bad guys are. It's like, who wants to shut down freedom of speech? They are the bad guys. It's very clear. Yes. And do you know what Adolf Hitler did? The first thing, he switched off free speech. Yes. So he controlled the media, and without that, he would have never been successful. Yes, exactly. Never been successful. Yes, but absolutely. This is what you do. Yeah, no, exactly. That was one of the first things he did was to control the media and imposed extreme censorship. And what he was trying to do was shut down any pro-Semitic media. Anything pro-Semitic or any defense of the Jewish people was shut down. So we have to very few. For those who want censorship, I think they should be careful what they ask for, because once you institute censorship, it's only a matter of time before that censorship is turned on you, and eventually they will censor you, and that's the danger. Because people love to censor things they don't agree with, but they don't realize that one day that censorship is going to be turned on them. So absolutely. Yeah. So I mean, you mentioned, of course, Hitler and whatnot. Now, there's a lot of the media wants to portray AfD as far right, as somehow associated with Nazism or something like that. Perhaps you could address that concern, because people, when they hear sort of right wing in Germany, they naturally have a bit of a negative reaction. Yes, thank you for the question. First of all, I would like to, since I'm a economist, I would like to shed some light on the idea, when we talk about Hitler, on the idea of the National Socialists. Back then, during the Third Reich, the National Socialists, as the word says, they were socialists. Yeah, Adolf very much Hitler so. They nationalized industries like crazy. Yes, absolutely. Yeah. He was a communist, and he considered himself as a socialist. So what they did, they state funded then the private companies, and then they asked for taxes, huge taxes, and then also wait a second, I need to ask the word now, verstaatlichen. Yeah, nationalize the entire industry. You said that before, and the biggest success after that terrible era in our history was to label Adolf Hitler as right and conservative. He was exactly the opposite. He wasn't a conservative. He wasn't a libertarian. He was a communist, socialist guy. Yeah. So full stop, no more comment on that. And we are exactly the opposite. We are a libertarian, conservative party. And look at this during during the discussion of this terrible Hamas attack on Israel. So only the leftish Palestinians, they criticize the policies here. So you have a deeply vested anti-Semitism within the leftish movement. And it was always that case. Why? And Adolf Hitler, he also played with that. He played with the envy of people. Jewish people have been highly educated, very cultivated, and they were successful. There were wealthy people back in Germany then. And then he enforced the envy of the population against these people. And it was a socialist measure
taken against them. Look at Stalin. Look at the Soviet Union under Stalin, the very same thing. So he was nothing else than an anti-Semitic socialist. Yeah. And we are exactly the opposite. We are a libertarian conservative party. We are wrongly framed the entire time. And we would like to free the people of the state. I want to have independently thinking people, self-confident people. I would like to have a state that is minimized to his functions, and letting the people having their freedom of speech, freedom of wealth also, like generating wealth. With these obnoxiously high taxes, the state erodes the backbone of wealth, right? So the people are not able to accumulate wealth that make them independent from the state. Right. So I would like to have independently thinking, well-educated people who have the freedom to form their own opinion. I want to have strong leaders in Germany. I don't want to have stupid, weak leaders as we had in the last couple of years, because these people cannot think straightly. And they're a big danger. Look at the war in Ukraine now. Yeah. They're a big danger to our national security and to actually to the entire European security. And this is also my hope in Donald Trump and in your administration, that you end that terrible war, this worthless dying of young people every day, like as fast as you can, because the Europeans, they cannot. They actually given up on everything, like on a good military, on a good negotiation power. They completely depend on the US in the sense of, the USA need to do the entire job. We don't need to do anything. We just escalate the entire conflict against Russia. It's very dangerous what's going on here, and only you can basically stop it. Yeah, I mean I think President Trump is going to solve that conflict, I think, very quickly. As you point out, it's now been in somewhat of a stalemate for a few years, and all that's happened over the past few years is hundreds of thousands of people dying, but for no gains. And the longer this conflict goes on, the more Ukraine weakens relative to Russia. I mean, Ukraine is a much smaller country. It simply cannot afford the losses relative to Russia. Russia has, it's just, it's. This is, the longer this drags on, the worse it is for Ukraine. And then you've got all these poor, men dying and for nothing. Why? I hope this terrible conflict can be resolved quickly, and I think it will be under President Trump. Yeah, it will be great, actually, because this is our now really the people here, like many people, are anxious, and they're anxious for a very good reason, I think, because this conflict has a potential to escalate big time towards a nuclear exchange. And here, the European governments, they have no measure, they have no strategy, they have no red line, no storyline of their foreign and security policy towards Russia, towards Ukraine. Yeah. They have no strategy to end that, and they don't have the military power, right? So they underspend the budget to NATO, right? For decades, like for a very long time. Like the average, for instance, of Germany, because the share of GDP is supposed to be 2%. So Germany, on average, I think it was just like slightly above 1%. So Germany didn't contribute, but Germany is also not prudent of the defendants of our own country. So this is the second thing. So we are completely dependent on the US. But I think, and I've listened to this very interesting speech of J.D. Vance. He said he doesn't want to have client states, right? Yeah. So he wants to have independent states
that also form their own independent opinion on things, right? Yes. So you, for instance, in your companies, you don't want to be surrounded by yes people and by mediocre people, right? So Right. me neither. Right. So No, I try absolutely. to acquire. Yeah. So I try to to have the best people in my team, and these best people, they have the task to criticize me every day. And I don't want to have yes sayers, right? Yes. Because you cannot learn. Yes. So you have no mistake correction. Sorry, I just said yes. 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 Yes, people. No, but it's so. But No, it's no, so yes. important. No. Yeah. Yes. But yeah, no, absolutely. I mean, for say my companies like SpaceX and Tesla, if we are constantly looking for critical feedback, because if we make a mistake, then the rockets blow up and the cars don't work. Yeah. So physics is very unforgiving. Say like really physics is the law, and everything else is a recommendation, because I've seen people break every kind of law, but I haven't seen them break physics. And so if you don't get the design of the rocket and the operation of the rocket exactly right, and if even one thing is wrong, the rocket explodes. So, that's why I'm a strong believer in seeking critical feedback. And in fact, I think critical feedback should be viewed as a gift. Yes. 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 No. But just to continue on that topic. So if you don't have that feedback loop, so your rocket may explode, right? But here in this critical phase of this terrible war in the Ukraine, many people may die due to these stupid policies that have many been people made. have died. Yeah, indeed. So, let's touch on some maybe potential what people may view as hot button issues. Like, what are your views on Israel? Oh, very complicated. Okay, we have time. No, really. Like, the more I read about the Middle East and the situation in Israel, the more complicated it gets. And to be honest, I wanted to ask you about a potential solution, because, to be honest, like, in my humble opinion, I don't see a solution. So maybe Israel have to find some alliances with the Sunni states, maybe, if possible. To be honest, from my point of view, like from my perspective, it's a very complicated situation. And I don't, I'm not this person, I'm not a politician. If you ask a question that I do this, blah, blah, blah. Sure. I really say what I think to do honest politics. And to be honest, I don't know. To be very frank, I don't know how to solve the conflict at this point in time, and I hope maybe you have an answer on that. Sorry for being dissatisfactory, but it's so complicated, and I want to give prudent answer. And in case of Israel, I don't know how to resolve this conflict, to be honest. I guess maybe another way to say it is, do you unequivocally support the existence of the State of Israel? Yes, of course. Okay, that's what people want to know. Yeah. I'm asking questions that maybe seem very obvious, but no. Oh, yeah. Oh, yes. Now I see where this question. No, absolutely. Yeah. So we need to protect the existence of Israel. And we need to protect not only the existence of the state of Israel. I also think that Benjamin Netanyahu have made many mistakes in the past, to be honest. But we also need to take our responsibility as a German nation state to protect Jewish life, Jewish people in our country, who are exposed right now to
to Muslim crime, right? So they're not safe here anymore. So I don't know if you saw some videos here of the streets of Berlin. I'm right now in my office in Berlin, but like with all these demonstrations of the Palestinians here, well, a Jew could not walk through the street anymore, right? And we have a huge potential of anti-Semitic crime against the Jewish people. And to be very frank here, the AfD is the only protector, and I'm saying that like very frankly, the Alternative für Deutschland, the AfD can only be the only protector of the Jewish people within here in Germany, because the Uniparty, all other parties, they did exactly the opposite. They let like millions of people in. They let them do crimes on our streets, like the crime rate are skyrocketing, and so the Jewish people, they leave our country. When I talk to my Jewish friends who live in Germany and in Switzerland and in France and in Austria, they were very afraid after the Hamas attack on the 7th of October, because they were afraid that they would likely to be attacked by Palestinians, by Hamas supporters, or by the Antifa, or by the leftist terrorists. I don't know, but they were very afraid, very sensitive on going on the streets. And we step up for these people, even though the opposite in the mainstream media, the opposite is claimed. Yes, but no, absolutely. This is not true. It's just a lie about our party. Yes, I think that's what I wanted to just make it clear, that that AfD is being massively misrepresented, especially in the Western media. Obviously, I very much support the state of Israel, but I also believe that we want to be mindful and have empathy for civilians who are dying as well. When I've had conversations with Prime Minister Netanyahu, and I think we're largely agreed. I mean, there's three steps, which is like there's no choice but to eliminate those who wish to eliminate the state of Israel. Hamas essentially, but then and then the second step is to fix the education, so that the Palestinians are not trained from when they are children to hate and want the death of Israel. So you've got to fix the education system, and then the third thing, which is also very important, is to make the Palestinian areas prosperous. This third step is very important. And this is maybe the hardest step, which is, but you have to have that third step. You have to bring prosperity. You have to help rebuild, and you have to bring prosperity. And I've had this conversation with many people in Israel. I said that third step is essential. And they've asked me, well, when has this worked? And I'm like, well, I'll give you a very big example. After World War I, the Treaty of Versailles was extremely unfair to Germany, and it created a massive amount of resentment. And the Treaty of Versailles laid the foundation with its extreme reparations laid the foundation for World War II. Without the Treaty of Versailles, Hitler would not have succeeded. True. Yes, but if you look at so then the lesson was learned. So then after World War II. When Germany and Japan were defeated, the U.S. actually helped rebuild Japan and Germany, providing financial support to rebuild Japan and Germany. And now Japan and Germany are allies. And this is a very important and fundamental lesson of history. Yes, you're absolutely right.
When after the Hamas attack, I just opened Google Maps to have a look. Okay, what is the geographic situation there? And when you see the Gaza Strip, right? It's a Gaza Strip which is just locked in, with no resources and not even water supplies. So there can be cut off a water supply and other supplies, just like instantaneously. And this construction also like just having a look like from a geographic perspective, you don't need to be very smart that this is not going to work out. And to make this area wealthy with specific measure being taken, it's a very vital first step. Yeah, I think it's essential, and it requires overriding the natural human instinct for reciprocity, which is that to basically an eye for an eye. But the problem with that, an eye for an eye, is that if you keep doing that, an eye for an eye, as the saying goes, an eye for an eye makes everyone blind. That's why I think there's great wisdom to forgiveness. You need both strength and forgiveness. But this is the only way to stop the endless cycle of violence. It's a very nice sentence. Like the eye for an eye makes everyone blind. Yeah, exactly. So, so hopefully that can be the future. That's the best future I can think of. I think there's not some other future that works. So how about, may I ask you another question, because we just jumped topics. What is your point of view? We stopped that your administration will end the war in Ukraine very swiftly. But what is your perspective on the instruments and measures that could be taken? So would you like to talk about it? Can you talk about it a little bit? So what we could expect? Yeah. Well, to be clear, I mean, this is up to President Trump. He is the commander-in-chief, and so it's really up to him. So I don't want to speak for him. So, but I do think that there is a path here to a resolution, and but it does require strong leadership in the United States in order to get this done. So, yeah. But I'm confident that it can be done. Okay. And I do think it's possible to have peace in the Middle East as well. These are possible. So, and I think that would be a great future for the world. So, No, great. So it's absolutely fair. So very, very fine with me. Yes. Well, let's see. Are there any other topics we should discuss, or if you have any questions for me, or anything you think people might want to know absolutely. about? Sure. Because I want to ask, and many people are interested in that. So why do you believe that flying to Mars and populating Mars is your top priority topic, the SpaceX? And when do you think, when will you be ready to have a human expedition to Mars? If you allow, if I may ask this question, because everyone is interested. So these are great projects, right? Yeah. Well, I mean, I think at a very high level, I think sort of like what set of actions are going to lead to the long-term prosperity of civilization.
the sort of a growth in the scale and scope of consciousness. To the best of our knowledge, we are the only place with life, or certainly the only place with life that is intelligent in some form. A lot of people think, oh, there must be aliens, but I've not seen any evidence of aliens. If the archaeological records are correct, Earth is 4.5 billion years old, but civilization, as measured from the first writing, is only about 5,000 years old, which is about 1/1,000,000th of Earth's existence. So all of human civilization is a tiny flash in the pan so far. And so we have to say, well, what steps can we take to ensure the long-term survival of life as we know it, of consciousness? And if we are a multi-planet species, the probable lifespan of consciousness is dramatically greater than if we are a single-planet species. This is not to say that I think that Earth is about to die or anything like that, but there is some risk. If there is a global thermonuclear war or some extreme natural event like a giant, meteor that hits the Earth that causes a mass extinction event. I mean, if we look at the fossil record, there are at least 5 extreme mass extinction events that would have basically extinction events that would have destroyed all of humanity completely. There's 5 of them at least. And so I think if we should take this opportunity today, because for the first time in the 4.5 billion year history of Earth, it is possible to extend life and to extend consciousness beyond Earth. And that window of opportunity may be open for a short time, or it may be open for a long time. But just in case it is open for a short time, we must take advantage of this window and as quickly as possible become a multi-planet species and ensure the long-term survival of civilization. So what is your time frame for a expedition, like for the first human expedition? Well, yeah, so to be clear, what matters is not so much the sort of flags and footprints, but the establishment of a self-sustaining city on Mars, where the critical threshold is where the city can grow independent of Earth, meaning if the resupply ships from Earth stop coming for any reason, that the Mars colony does not die out. That's if we are able to reach that point, then we have passed one of the very important and fundamental Fermi great filters. There's this idea of like, well, why don't we see evidence of intelligent life? Well, there's this idea that there are these various great filters that these civilizations never pass, and one of those great filters is never going beyond your home planet. So if we can pass the Fermi great filter of being a single planet species, and to be clear, if we are a single planet species, it is just a matter of time before we are annihilated. One can argue about how long it will take, but eventually there will be something that happens that annihilates civilization. It might be very far in the future, but we simply know from the fossil record, as I mentioned, that there have been at least 5 mass natural extinction events. And I think there's added risk for humans that we could destroy ourselves, because the dinosaurs did not have thermonuclear weapons. So they also didn't have spaceships. So we've got the risk of thermonuclear war that could destroy everyone, but we also have spaceships that can make life multiplanetary. And but to answer your question more directly, I think we can send uncrewed starships to Mars in approximately 2 years. So Earth and Mars Earth and Mars align for planetary transfer roughly every 6 months. Every 2 years, every 26 months. 2 years. 2 years. Yes. So the Earth obviously takes a year to go around the sun. Mars takes approximately 2 years. And obviously one cannot go to Mars when it is on the other side of the sun from Earth. Yeah.
So we have to wait for when Mars is in roughly the same quadrant of the solar system as Earth. And that occurs for about 6 months every 2 years. And the optimal transfer window is typically just a few months. So for a few months every 2 years, or every 26 months, you can transfer to Mars. So there's currently a Mars transfer window, which means that the next one is in 2 years from now. And then there'll be another one 2 years after that. So for the one in 2 years, I think we can send uncrewed starships to land on Mars to test that the landing systems are working properly. We want to make sure that we don't, add more craters to Mars. Yeah, that would be good. The crater count increment must be 0, and once we prove that it is safe to land, then if all the ships we send in about 2 years land safely, and we think we understand the issues, then in principle, that in about 4 years you could send the first people, and then Wow. the number of ships can expand exponentially from that point. I mean, as a rough order of magnitude, my guess is that we need to transport about a million tons of cargo to Mars to make it self-sustaining. When things are very uncertain, I think if you can even guess to within one order of magnitude, you're doing quite well. So I suspect probably 100,000 tons is maybe not enough, and hopefully we don't need 10 million tons. So therefore, my guess is hopefully 1 million tons is enough to make Mars self-sustaining. So maybe it's a million tons of cargo to the surface of Mars and about 1 million people or more. So that's really what matters. The critical threshold from the standpoint of a fundamental branching of the future of civilization is that point of reaching on Mars where Mars can grow by itself even if resupply ships from Earth stop coming. At that point, the future of civilization branches, and to a good branch. And the probable lifespan of civilization is dramatically greater. And yes. my guess is that there will be cases where the future Martians actually come and help and rescue Earth, and when there is an emergency. Just as America has helped to rescue the rest of the world in World War I and II and the Cold War. Where would the world be if not for America helping out in those three circumstances? So I think that there's a good chance Mars helps save Earth at some point in the future, maybe many times. And then once we have a civilization on Mars, we can expand to the rest of the solar system, to the larger asteroids like Ceres, maybe to the moons of Jupiter and Saturn and beyond, at least through the rest of the solar system. And then and then we go from being hopefully a multi-planet civilization to, at some point, a multi-stellar civilization, and we're out there among the stars, and then we can try to find out what is the nature of the universe. Perhaps when we go to and visit these faraway star systems, we will discover the remains of long-dead alien civilizations. I think that would be incredibly interesting, but for sure it will greatly improve our understanding of the nature of the universe, dramatically. Absolutely. Yes. So and things like the time scales are just remarkable to think about. Physics suggests that the universe is about 13.8 billion years old, even the elements in our body that aren't hydrogen, like any heavier element had to be formed in the center of a star, and so a large part of our body was actually formed in the center of a star, and that star exploded, and then the elements recondensed, ultimately billions of years later to form Earth and humans. So when you think about these timescales, they're really remarkable to think about. But a civilization that lasted 1 million years. So our civilization, like I said, I think a good metric for saying when does a civilization
start, I think, is maybe writing. You know, if you're going to pick anything, I'd pick that. That's only 5,000 years ago. So for a civilization to, like, let's say, last an incremental million years, that's an enormous amount of time as compared to the length of human civilization, but it's very small compared to the age of the universe. You'd have to go 3 digits past the decimal point of 13.8 billion years just to increment 1 million years. So I think we may find when we go out there and explore these star systems that there were alien civilizations. Maybe they lasted for millions of years, much longer than we've lasted. And I think any civilization that can last 1 million years is going to be in the Hall of Fame. That's an incredibly long time. Anyway, and I think as for humanity, we don't want to be one of those lame one-planet civilizations. Like, any self-respecting civilization should have at least 2 planets. So that's what we should aim for. Wow. If you so you just said that the human body comprises of elements, often exploded and then reordered elements, right? So do you think that this coincidentally happened, or do you believe in God? I'm just curious. Because many people say, okay, this cannot have been a coincidence. That cannot, right? So it just could have been God. So do you believe in God? Well, I'm open to believing in things proportionate to the information that I receive. So I mean, I guess I have sort of a physics view of reality, which is, I guess I'm trying to understand the universe as much as possible, to understand what's going on. I'm certainly open to the idea of God, and if you say, like, well, where did the universe come from? How is it created? I suppose there would be some entity that you could call God. I don't know. But that's a separate question from, say, is there some entity that is observing our daily actions and rendering a moral verdict on what we do from day to day? That doesn't appear to be the case, because at least there's some very evil things that happen in the world, and if there's someone observing us on a moral basis continually, then it does seem odd that some very evil things are allowed to occur. But maybe that is the case. I don't know. I try to form my opinions based on what I learn, and as I learn more, I aspire to change my views to match what I learn. Yeah, same here. To be honest, I'm still on a search. I don't know what to believe. So it's called maybe a agnostic. And but it's very interesting to see how the world and also the universe evolved. It was incredibly interesting to listen to your visions. It's quite a vision for every one of us. Yeah, I would say that what I have is a philosophy of curiosity. So I'm curious about the nature of the universe. And I would say I subscribe to the Douglas Adams school of philosophy that was described in The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. In that book, the Earth was sort of a giant computer that was trying to answer the question, what is the meaning of life? And then it comes back with 42, and then they're like, what does 42 mean? And it's actually the answer is the easy part, and the question is the hard part. That was actually quite an illuminating thing for me, because I had a sort of an existential crisis when I was, 12 or 13, about the meaning of life. And, I read many of the religious texts and the books on philosophy. It's like reading Schopenhauer, Nietzsche, and whatnot, which is a bit depressing if you're to read as a child.
But ultimately, why? Well, Why? they're a bit negative. At times, it's actually, it makes more sense reading it as an adult. But then I read The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, which is really a book in philosophy in the form of humor, and I think it kind of really that I thought was very insightful. That we should basically try to understand the nature of the universe, and in fact understand even what questions to ask about the answer that is the universe. And so that led me to conclude that we should aspire to expand the scope and scale of consciousness so that we're better able to know what questions to ask about the answer that is the universe. So we should just seem to take the set of actions that lead to a greater understanding. Because I don't know right now, like what to continue, because because these words are so beautiful. So I would just like screw it up, and it was wonderful. It was wonderful talking to you and listening to your views of mankind, and also to have an idea of your vision. It's very visionary, and yeah. Well, thank you so much. Well, it's been a pleasure speaking, and I hope people listen to this conversation and find it helpful. All right. Thanks, everyone. Thank you. Das war ja eine lange Diskussion. Am Ende war es dann ums Universum. Am Anfang war es konkret. Ich frage Herrn Binkert, Geschäftsführer und Gründer von INSA, wenn Sie noch Ihr Mikrofon anschalten. So, ja. Jetzt sind Sie da. Haben Sie den Eindruck, dass dieses Gespräch die Aufregung rechtfertigt, die am Anfang dazu zu sehen war bei allen, oder ist es eine eher nicht so spannende Sache? Also ich denke, alle, die es angeschaut haben, fanden es wahrscheinlich interessant, sonst hätten sie es nicht gemacht. Und wer jetzt aufgeregt war, und das kann ich jetzt nicht beurteilen, das müsste man im Nachhinein mal feststellen. Also wir wollen die Leute fragen im Nachgang, ob sie die Sendung gesehen haben, ob sie sich eine Meinung gebildet haben und wie sie fanden, wie es lief. Dann kann ich Ihnen da mehr demoskopisch sagen. Ansonsten war ja niemand gezwungen, das anzuschauen. Aber ich kann so ein Gespräch die Stimmung drehen im Land? Ja, also ich glaube nicht, dass es nur einen Moment braucht, der die Stimmung dreht, sondern das sind viele Punkte, die zusammenkommen. Aber was wir empirisch feststellen können, ist, dass Elon Musk doch eine Popularität in Deutschland hat. Es gab ja dieses Zitat von ihm über die AfD, und wir haben die Bürger gefragt, ob sie dieser Aussage zustimmen oder nicht. Und es waren immerhin 29% der Wähler, die dieser Aussage zustimmen. Das ist mehr, als die AfD an Stimmen in der Sonntagsfrage hat und bei ihrem zusätzlich möglichen Potenzial. Das ist doch seltsam. Ich meine, in den Umfragen der Sonntagsfrage liegt die AfD bei 20 plus. Das ist ja 8 Prozentpunkte weniger als die Zustimmung. Die AfD ist die einzige Chance für Deutschland. So ist es. Wie kann man sich sowas erklären? Dass die AfD möglicherweise, oder also nach dem, was uns die Leute sagen, eine höhere Akzeptanz hat als die Leute, die sagen, ich will sie jetzt direkt wählen. Das heißt also, manche Leute befürchten bei der Sonntagsfrage, was wählen Sie am Sonntag, dass sie da das Falsche sagen gewissermaßen. Aber bei einer Umgehungsfrage, sage ich mal, hat der da recht, sagen es dann eher ja, AfD. Gut, oder die sind halt ihren bisherigen Parteien treu. Ich meine, das zu sagen, Musk hat recht, ist ja auch schon ein Bekenntnis. Ja, also ja.
Kann man daraus ableiten, letzte Frage an der Stelle, dass die AfD ein stärkeres Potenzial hat, als man so ahnt? Also die AfD hat ein stärkeres Potenzial, als es in den Sonntagsfragen abgebildet ist. Aber der Punkt der sozialen Erwünschtheit, dass man sagt, also die Umfragen zeichnen die AfD grundsätzlich zu schwach ab. Ich glaube, das haben die letzten Wahlen gezeigt, dass man doch recht nah an dem war, wie die Stimmung auch tatsächlich ist. Hat sich da in den letzten Wochen noch ein Stimmungswechsel ergeben, weil man ja das Gefühl hatte, die großen Parteien drehen sich doch ein bisschen zu sehr um den eigenen Kreis? Ja, also in den letzten Wochen hat die AfD Stimmen dazugewonnen. Wenn Sie vergleichen, wir haben mal einen Vergleich jetzt gemacht vor kurzem, wie sah das aus vor 3 Jahren, als die Ampel begonnen hat? Im Vergleich zur Stimmung vor 3 Jahren hat die AfD ihr Ergebnis verdoppelt, also auch im Vergleich jetzt zur letzten Bundestagswahl. Ich denke, das muss man mal als Fakt sehen. Also das Ergebnis innerhalb von 3 Jahren zu verdoppeln, das ist eigentlich schon eine gute Leistung für eine Partei. CDU hat auch deutlich zugelegt, 8 Prozentpunkte, AfD 10 Prozentpunkte zugelegt. Also und andererseits eben haben alle Parteien der Ampel, der alten Ampel, deutlich an Akzeptanz verloren. Wenn Sie dieses Gespräch beschreiben sollten oder bewerten sollten, was waren für Sie die wichtigsten Punkte? Was hat Sie daran fasziniert oder verwundert? Kommt immer darauf an, aus welchem Blickwinkel man das sieht. Also ich fand das Positive, dass es wirklich ein Gespräch war. Ich fand interessant, dass eben jetzt nicht nur über politische Sachen gesprochen wurde, sondern eben auch die Visionen von Musk deutlich wurden. Und insofern würde ich da jetzt keine Priorisierung machen, das war das Top-Thema, sondern da hat jeder sicherlich Punkte gefunden, wo er sagt, das war jetzt spannend. Also es ging über das hinaus, was man eigentlich als normalen Politik-Talk sich vorstellen könnte. Dann frage ich nochmal den hochgeschätzten Kollegen Wolfgang Herles, was waren für Sie die wichtigsten Punkte? Man hatte ja im Gespräch ein bisschen das Gefühl, es hat sich dann gedreht, plötzlich hat Alice Weidel eher Musk interviewt statt umgekehrt. Es waren doch ein paar ganz interessante Geschichten, die ich so nicht erwartet hätte. Also zum Beispiel, Alice Weidel hat weniger über das gesagt, was die AfD eigentlich will. Das Programm der AfD kam viel weniger vor als die Kritik an den Regierungen von Merkel und Scholz. Das kann man so akzeptieren. Aber in einer ja doch irgendwie Wahlveranstaltung für die AfD hätte ich mir doch gewünscht, dass man mehr über das erfährt, was die AfD nun ganz konkret machen und haben will. Davon war nicht die Rede, es ist vollkommen zu Recht und da stimme ich, in dem Fall hatte ich gar keine Mühe, ihr zuzustimmen, diese völlig verfehlte Energiepolitik zu kritisieren. Aber da unterschied sich Frau Weidel wenig von dem, was man aus den Reihen der FDP oder den Reihen der Union hören kann. Da waren nicht die entscheidenden Unterschiede. Dasselbe gilt für die Steuerpolitik, für den Abbau der Bürokratie, für die Kritik am Bildungssystem. Also da gab es wenig Uniques AfD-mäßiges. Das heißt aber auch, dass die AfD gar nicht so viel anders ist. In diesen Sie ist nicht die revolutionäre Partei, sondern die gute alte CDU. Herr Tichy, in diesen Punkten. Aber interessanterweise, und das ist eine zweite Beobachtung von mir, wurden die kritischen Themen, also die Themen, wegen denen die AfD zu Recht in der Debatte und in der Kritik steht, zum Beispiel Nationalismus, die kamen gar nicht zu Wort. Im Gegenteil, mir drängte sich der Eindruck auf, dass diese Alice Weidel eine ganz andere AfD verkörpert, als etwa die AfD, die ein Herr Höcke oder andere verkörpern. Das war keine AfD-Show, das war eine Weidel-Show.
ich werde Ihr Gelächter wahrscheinlich lange nicht vergessen aus dieser Debatte. Ja fast, ich meine es nicht negativ, dieses fast kindliche, mit der sie sich diesem großen Elon Musk anvertraute. Ja, ihre Bewunderung für seine Mars-Visionen, die waren doch sehr seltsam. Warum waren sie so seltsam? Weil wenn ich ein Spitzenpolitiker, ein Kanzlerkandidat bin, dann will ich doch von diesem Herrn Musk wissen, was er von Trump hält, was Trump für Politik nun vorhat, was er in dieser Trump-Administration vorhat. Stattdessen fragt sie ihn nach einer Mars-Vision und Mission in irgendeinem fernen Zeiten. Es ist doch seltsam, dass nicht über amerikanische Politik geredet wurde. Überhaupt nicht, ja? Sondern über den Mars. Und das Dritte, was ich noch sagen darf, das war schon für mich das Merkwürdigste von allem. Das zeigte, dass keine der beiden, weder der Musk noch Frau Weidel, wirklich eine Ahnung haben von deutscher Geschichte. Also Hitler als Kommunisten, als Sozialisten, als Nicht-Rechten, ja, das hat sie wörtlich gesagt, hinzustellen, das ist so fern von all dem, was historischer Standard ist, dass man sich nur fragen kann, sind das Traumtänzer? Ist das eine Traumtänzerei auf den Ruinen einer unseligen deutschen Geschichte? Also auf diese Weise wird sie die AfD nicht auf die richtige Seite ziehen, wird sie das Image der AfD nicht ändern können. Das gipfelte zum Beispiel in diesem völlig absurden Vergleich mit der Zeit heute, in dem sie sagte, Hitler controlled the media, also Hitler kontrollierte die Medien. Hätte er nicht die Medien kontrolliert damals, dann hätte er nie Diktator werden können. Entschuldigung, das ist komplett unhistorisch, unpolitisch. Das ist einfach nur naiv. In Ihrem Fall natürlich absichtlich naiv. Herr Binkert, wie wirkte das Gespräch so in dieser Wirkung auf Sie? Musk scheint ja irgendwie wie man früher sagte, das scheint ja einen Schlag bei den Frauen zu haben. Wenn man die Filme gesehen hat, wie Frau Meloni mit ihm geschäkert hat und jetzt wie Alice Weidel mit ihm kichert, wie wirkt es auf Sie? Ja, also man hatte nicht den Eindruck, dass die sich jetzt unsympathisch sind. Ich will da keine Psychologie betreiben und das ist also war sicherlich für beide ein angenehmer Termin. Beiden hat es offensichtlich auch Freude gemacht und hat über eine Stunde gedauert. Auch das ist ja alleine, man wusste ja am Anfang nicht, ist das nach einer Viertelstunde vorbei oder dauert eine halbe. Alleine, dass man sich da ausreichend Zeit nahm. Dass die Technik funktioniert hat. Ich habe gelesen, dass das beim Talk mit Donald Trump nicht der Fall war. Also insofern ist zumindest so, was das Umfeld angeht, ist alles geglückt. Also ich muss dazu sagen, dass unsere Seite zeitweise unterbrochen war. Auch die von anderen alternativen Medien, die dieses Gespräch übertragen haben, hatten ähnliche Phänomene, die seit Tagen sich gesteigert haben. Solche sogenannte Hackerangriffe. Wir konnten sie lange abwehren, vorübergehend nicht. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Aber es wirkt natürlich schon bedrückend, dass in Deutschland ein Gespräch, das man so oder so bewerten kann, ein Gespräch um seiner selbst willen zerstört wird. Und das war ja ein großer Teil auch der Debatte, in der sich sowohl Musk als auch Weidel ja zur Meinungsfreiheit bekannten, dass, wenn man so wie ich ständig die Meldungen kriegt, aus den Computerräumen gewissermaßen wieder das Wasser steigt oder fällt und was man jetzt zu unternehmen hat, dass eben die Meinungsfreiheit nicht mehr so selbstverständlich ist in Deutschland. Man kann sich ja sonst, könnte man sich ja sagen, jedes Gespräch hat seinen Wert an sich. Zwei interessante Menschen diskutieren miteinander. Wolfgang Herles, wie wirkte das auf Sie mit diesem Hintergrundwissen, dass die Verbreitung dieses Gesprächs
massiv gestört worden war. Ja, das ist natürlich absurd. Man machte einen Mythos um ein Gespräch, wenn man es sich wirklich angeguckt hat, wird es entmythologisiert oder entmythisiert. Da ist viel weniger dahinter, als man glaubt. Und wenn man auf den entscheidenden, von den Kritikern entscheidenden Punkt kommt, nämlich war das nun Wahlreklame für die AfD, sozusagen verdeckte Parteienfinanzierung am Ende auch noch, kann man gleich abhaken, war es natürlich nicht. Aber es war an einer einzigen Stelle in diesem Gespräch, wo Trump sagte, nicht Trump, Musk sagte, warum er gerne möchte, dass wir die AfD wählen. Er hatte dafür eine einzige Begründung und das war das Wort Change, Wechsel, Wandel. Er traut nur der AfD einen Wandel, einen Change zu. Und an dieser Stelle hat er, wie ich meine, nicht ganz informiert die USA verglichen mit Deutschland. Also das Wahlergebnis, der Wahltriumph von Trump, das kann man ja schon sagen, der wäre ja in Deutschland gar nicht möglich gewesen, weil wir ein anderes politisches System haben. Deutschland ist eine Konsensdemokratie, Amerika ist eine Präsidentendemokratie. Da ist ein Mann, der tatsächlich ganz wesentlich die Politik dieses Landes bestimmen kann. Also kann auch die Wahl von Trump ganz wesentlich die amerikanische Politik verändern. Das wäre in Deutschland nicht der Fall. Wir haben ein anderes System. Diese Konsensdemokratie, die liegt den Deutschen sozusagen in der Seele, im Herz. Was das politische System angeht, heißt das, hier werden immer Koalitionsregierungen geschlossen, hier werden immer Kompromisse geschlossen, hier wird sich nie reinrassig AfD-Politik oder sonst irgendeine Politik durchsetzen. Ja, deswegen ist der Wunsch, den Wunsch teilen wir ja möglicherweise sogar mit Musk, dass sich hier alles ändern möge, dass sich die Politik in Deutschland komplett verändern würde. Das ist eine Hoffnung, die nicht gedeckt ist durch das, was die Realität hier hergibt. Selbst wenn die AfD mit an die Regierung käme, wenn Merz sagen würde, an meine Brust, Leute, wir machen jetzt alles anders, es würde nicht das an Change bedeuten, was sich Elon Musk darunter vorstellt. Ja, Maximilian Tichy, was sagen die Zuschauer, was fragen die Zuschauer? Unsere Zuschauer sind einer Meinung hauptsächlich zum Interview. Ich habe die Frage gestellt im Chat, wie die Zuschauer das Gespräch fanden. 67% der Zuschauer fanden es spannend, 14% fanden es gut, aber zu lang. 13% fanden es ermüdend und 6% unserer Zuschauer hätten gerne mehr zu Mars gehört. Insgesamt würde ich also sagen, ist das ein guter Schnitt für die beiden Sprecher. Noch einmal haben wir die Frage, war das eine illegale Parteispende? Das bringt viele unserer Zuschauer um. Was heißt das? Also viele unserer Zuschauer wollen wissen, war es eine illegale Parteispende, wenn Elon Musk mit Alice Weidel spricht? Ja, ist ja eigentlich auch interessant, dass man überhaupt auf so einen Gedanken kommen kann, Herr Pinkert, oder? Eigentlich ist es ja eine absurde Geschichte. Warum soll jetzt mal unabhängig von den handelnden Personen nicht ein wichtiger amerikanischer Unternehmer mit einem wichtigen deutschen Politiker oder einer wichtigen Politikerin reden? Ist es nicht auch schon eine Verengung der Debatte in Deutschland, dass man sich solche Fragen überhaupt ernsthaft stellt? Herr Winkert? Ja, also bei mir gibt es gerade ein wichtiges Telefonat. Ich kann dazu wirklich auch nichts sagen, weil ich bin kein Parteienrechtler, kein Finanzierungsmensch. Also da bitte ich einfach um Verständnis, dass das, ja. dass es sagt ja was über das Bewusstsein der Bevölkerung aus oder des politischen Systems. Ja, ja, also man hätte das wahrscheinlich, also das sage ich aber jetzt nicht als Demoskop, sondern als Bürger, man hätte das wahrscheinlich bei anderen Diskussionen, anderen Fragen so nicht gemacht. Ja. Also wenn jetzt da andere Parteienvertreter in so eine Diskussion eingestiegen wären, es gab heute
Journalisten, der deutlich gemacht hat, was wäre passiert, wenn Musk jetzt mit Habeck so ein Gespräch geführt hätte. Da wäre sicherlich manche Kritik, die jetzt kam, wäre dann nicht gekommen. Kann man so mutmaßen. Gut. Ja? Wolfgang, Alles klar, ich würde mich dann also ausklinken. Gell? Ja, ich weiß, wir haben das so verabredet. Wir sind ja auch schon ziemlich lang im Spiel. Vielen Dank, Herr Binkert. Bitte. Wolfgang Herles, jetzt die Frage zum Abschluss an Sie. Hat sich die ganze Aufregung gelohnt? Ja, es war ein interessanter Abend. Also ich habe mich schon schlechter unterhalten vor dem Fernsehapparat. Ich hab eine ganze Menge über die Frau Weidel gelernt. Sie ist also wirklich nicht die große Intellektuelle. Sie ist eine herumdilentierende Spitzenpolitikerin, die umringt von Realität noch sehr viel lernen muss. Musk ist auch nicht der große Intellektuelle, er ist der große Visionär, er ist sicher ein genialer Unternehmer, aber von Politik hat er jetzt nicht allzu viel Ahnung. Das ist aber eine Erkenntnis, die eher meine Erwartungen erfüllt hat, dass es keine Debatte werden würde, also kein Streitgespräch, sondern dass die sich gegenseitig bestätigt haben, das hat man erwartet. Also wir haben zwei interessante Personen gesehen, die beide für sich stehen und insofern bin ich auch der Meinung, dass wir in der Tat viel über Elon Musk und auch über Alice Weidel gelernt haben. Maximilian Tichy, von den Zuschauern noch Bemerkungen an der Stelle? Insgesamt eigentlich sehr positiv. Die Zuschauer haben es gerne gesehen, dieses Gespräch. Manche fanden es natürlich auch nur die dabei sind. Ja, die auch dabei sind. Vielen Zuschauern war, glaube ich, der Teil ab der Mars-Geschichte dann etwas zu lang und hätten vielleicht mehr zu deutscher und amerikanischer Politik gehört. Wobei ich glaube, dass das Gespräch insgesamt gut angekommen ist. Aber vor allen Dingen denke ich, bei den Leuten, die schon Fans von Elon Musk und Alice Weidel waren, die Zuschauerschaft begrenzt sich eher auf diesen Teil. Das ist das Interessante, dass es diesen riesigen Aufschrei gab um dieses Gespräch. Und das Ergebnis ist, glaube ich, dass jeder in seiner Meinung bestätigt wurde. Ja, also es war ein spannendes Gespräch, war so auch mein Gefühl. Am Ende wurde es ein bisschen lang, aber es war auch bemerkenswert, in der Tat Elon Musk Vorstellungen über den Mars zu hören, bis hin zur Frage nach dem Sinn des Lebens und der Erschöpfung des Universums. Insofern war es ein bemerkenswerter Beitrag, der doch, glaube ich, über den Alltag des Wahlkampfs hinausreicht, in dem ja eigentlich nur Altbekanntes verbraten wird. Das hat ja auch Wolfgang Herles am Anfang festgestellt. Über Bürokratie hat man geredet, die Zahl von 13.000 oder wie viel, habe es vergessen, jetzt gerade LKWs man für die Genehmigung mit Genehmigungspapieren für ein LKW-Werk oder für ein Lastwagenwerk braucht. Und jede Seite muss das Papier ausgedruckt werden und noch abgestempelt werden. Das war ja schon ein lustiger Teil irgendwo. Die Energiepolitik ist auch klar, von beiden Seiten nicht sehr viel Neues. Hoffnung bei Musk auf Kernkraftwerke, die noch weittragender sind. Und der Satz, den ich mir gemerkt habe, du kannst Physik nicht täuschen. Das ist vielleicht etwas, was bleiben sollte, weil wir ja eine Politik haben, die sehr häufig, gerade in der Energiepolitik, versucht, die Physik auszutricksen, auszublenden und immer noch glaubt, dass nachts die Sonne scheint. In dem Sinn schauen wir jetzt alle aus dem Fenster. Ich bedanke mich bei Wolfgang Herles, bei Max Tichy, ich bedanke mich im Studio, ich bedanke mich bei den Kollegen und Kolleginnen, die im Hintergrund mitgearbeitet haben. Es war nicht ganz einfach. Und nochmal, es gibt auch eine Lehre. Deutschland ist schon in einer schwierigen Phase, denn dass so ein Gespräch, über das wir hier so diskutieren, dass man sich die Mühe macht, so ein Gespräch zu unterbinden, von Merz über Habeck bis Scholz, dass die Truppen, die Schlägertruppen dieser Politiker im Hintergrund dann hergehen und versuchen, die Übertragung dieses Gesprächs zu stören, das ist eigentlich eine Botschaft, die einen wirklich beunruhigen muss. Und insofern ist es trotzdem ein Wunsch auf eine schöne Nacht. Scheint sich dieses Land weiter zu polarisieren.
Vielen Dank, bleiben Sie treu, helfen Sie uns weiter, dass es auch trotz dieser technischen Malaisen, die nicht von uns verursacht sind, sondern von den Feinden der Meinungsfreiheit, dass wir trotz dieser Malaisen weiter bestehen können. Vielen Dank.